Good morning, everyone. Welcome back to another DevOps Made Easy with me, Krishna. Ladies and gentlemen, we have until yesterday finished quite a bit of stuff related to our DevOps journey. And hence, I wanted to quickly recap and do in a lot of presentations for the day. First things first, we have completed Git and GitHub. And then we've seen a brief introduction to Amazon services. And one of those services is EC2, Elastic Compute Cloud. And then we've also finished Jenkins. We've also finished Maven. If you guys are here after yesterday, then I'm assuming that you guys are extremely serious. And let's take things forward from here onwards. Today, we'll be taking a look into Docker. Docker has, in a way, revolutionized how DevOps services work. This is still not, I wouldn't say this is extremely adapted, but this will be the boom, just like it has been for the last 6 years or so. All right. Now, apart from the Docker, I really wanted to give you guys a heads up in terms of how are our timelines going to look like and by when are we going to finish off our discussions and whatnot. Ladies and gentlemen, if you observe here, Docker, I'm expecting the classes to go for 6 days. It is going to be 5 to 6 days. And I'm planning to finish this off by 15th. And from 16th, we'll be doing K8S is Kubernetes. Kubernetes will be between 16th and 23rd. It is going to be between 16th and 23rd. Then we'll start off with Ansible, 24th till 27th. That's about 3 days. And then it is going to be Terraform for the next 5 days till Saturday, December. Saturday, 2nd the December. And after that, Nagios is for 1 day. That is going to be the very beginning or the very first week of December. And then we'll be taking a look into AWS services. AWS services, the ones in the flower braces are the ones that I'm currently planning to put out for your understanding. But if you want anything else, then do let me know. What I'm planning is AWS గురించి కొంచెం జార్గన్ అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అండి for you to understand um, what is public IP, what is a private IP, దాని తర్వాత what is AWS, దాని origins ఏంటి, హిస్టరీ లెసన్ కాదండి అది. కాకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద మోస్ట్ రెలవెంట్ ఫర్ అస్, వీఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు టేక్ అ లుక్ ఇన్ టు దోస్ రెలవెంట్ స్టఫ్. Apart from that, we'll be taking a look into IAM. IAM stands for Identity and Access Management, Simple Notification Services, Elastic Block Storage, Elastic Load Balancer, VPC or Virtual Private Cloud. S3 stands for Simple Storage Services. This is like your hard disk. దాని తర్వాత Route 53, దాని తర్వాత Virtual Private Cloud. In general, these are very important and most relevant for you guys. Ledu, if you want anything else, like maybe someone is working on data related activities, for you guys, maybe RDS, relationship data database services, may be most relevant. And then we have CloudFront. If you are interested in security operations or just security in general, we have something called as CloudWatch for AWS nativity. దాని తర్వాత we have Global Accelerator. If you are working in say a media or gaming related industries, then it makes more sense for you guys to have this to know this service. Mari, if you guys need anything in specific, as an example, Lambda. If anyone has AWS knowledge, you may know what is Lambda. And Lambda is one of the most important services in AWS, but it may not be relevant to everyone, so I've not included in our curriculum. But if you need any of the additional services apart from these, do let me know. I will cover them over the course of time. 18th poi inkoka 1 or 2 days extra avutadi for each service that we are going to add. Mind you, we have over 150 Amazon services. వాటిల్లో ఇవి some of the most important services. All right. By 18th of December, we should be able to complete our entire journey.
బఫర్ నా లీవ్స్ అనుకున్నా కానివ్వండి, or whatever the emergencies that I may have to incur, buffer time is going to be the end of that week. By the end of December, last but 1 week, we are going to finish off our AWS along with DevOps journey. ఇప్పుడైతే మనం ఏ రోజైతే మనం AWS సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేస్తామో, వాట్ ఎవర్ పెండింగ్ ఐటమ్స్ దట్ యూ మే హ్యావ్, I see some of you have started practicing um, the DevOps tools that we have discussed a century ago, right? If that is the case, please stop all the practices of your previous stuff. Resume that from 5th of December so that you have ample time to practice both DevOps as well as AWS services parallelly. And probably from 25th, we'll be starting off our projects. About 25 projects, 20, sorry, not 25, about 20, 22 projects is what I'm going to tell you. They may be extremely useful for anyone who is looking for a career in DevOps. And yeah, 25th Nundi, the sessions are going to be even more valuable. All right. With that kind of a background, let us get back into the most important topic of DevOps. Of course, all the tools are uber important, but this has, in a way, revolutionized a lot of things in a lot of senses. Docker and Kubernetes go hand in hand. సో డాకర్ మీరు అర్థం చేసుకుంటేనే కుబర్నెటిస్ ఇన్ అ వే అర్థమవుతుంది మీకు. సో ప్లీజ్ పే పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రీవియస్ పెండింగ్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్, try to either finish it off today or ignore them for now. You can do them at a later stage. Friends, let's get into our Docker subject. డాకర్ గురించి డిస్కస్ చేసేటటువంటి ముందు we need to understand a couple of things. These are kind of basics. ఈ బేసిక్స్ లో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, మీరు యువర్ డెవలపర్ వెన్ ఎవర్ దే రైట్ అ కోడ్ డైరెక్ట్లీ తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో పెట్టరు. వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్? ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండేటటువంటి సర్వర్స్ బేస్ చేసుకొని యువర్ ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు యువర్ ప్రాడ్ అండ్ యాక్సెస్ ద కంటెంట్. మీరు ఫేస్బుక్ తీసుకున్నా, యూట్యూబ్ తీసుకున్నా, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, టెలిగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, అవన్నీ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయిడ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అనమాట. టర్మినాలజీ రెడీ చేస్తున్నాం, టర్మినాలజీ ఒకటే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. విల్ డూ అ డీపర్ డైవ్ ఇన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత దాన్ని ఫస్ట్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఎవరు ఎక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు అని అంటే, ల్యాబ్ అనేటటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుందండి. ల్యాబ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఫస్ట్ మీ డెవలపర్స్ వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సారీ, డెవలపర్స్ వచ్చి దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ యువర్ కంటెంట్. యువర్ డెవలపర్స్ విల్ కమ్ టు యువర్ ల్యాబ్ అండ్ డిప్లాయ్ యువర్ కోడ్ ఫస్ట్. ఇది నాట్ జస్ట్ ఫర్ డెవ్ టీమ్ అండి, ఈవెన్ ఆపరేషన్స్ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ డూ దర్ ప్రాక్టీస్. అంటే సపోజ్ ఏదైనా కొత్త ఫీచర్ వచ్చింది, బగ్ రిలీజెస్ లో కానివ్వండి, అప్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత ఒక కొత్త ఫీచర్ వచ్చింది. వన్ ఆఫ్ మై ఆపరేషన్స్ గైస్ డస్ నాట్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఆర్ హౌ డస్ దాట్ లుక్. లేకపోతే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయింది. డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ లో వీళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసే బదులు దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ద ల్యాబ్ అండ్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్. ఈ ల్యాబ్ అనేటటువంటిది ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బాక్స్ అండి. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ బాక్స్ లో యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్. నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ, హే వై డిడ్ యూ డూ దిస్? బికాస్ దిస్ ఈస్ యువర్ ల్యాబ్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ యూ డీమ్ ఈస్ ఫిట్. సరే, మరి ల్యాబ్ లో డెవలపర్స్ మోస్ట్లీ టెస్ట్ చేసేసిన తర్వాత దెన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? Then there is something called as a UAT or user acceptance test అనేటటువంటి స్టేజ్ లోకి వెళ్తుందండి. ఇంకా మధ్యలో చాలా చాలా ఉంటాయి. శాండ్ బాక్స్, ప్రాడ్ కి ముందు ప్రీ ప్రాడ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ నామెన్క్లేచర్స్. మనకు పెద్ద డీప్ డైవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మీ ఎన్వైరన్మెంట్ లో శాండ్ బాక్స్ ఉంటుంది అని కూడా నేను అనుకోవట్లేదు, బట్ మీకు ఒక అవగాహన ఇస్తున్నాను. ఆల్రైట్, బ్యాక్ టు యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్.
ఈ యూఏటీ ఆర్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్‌లో ఏం జరుగుతది అనంటే ల్యాబ్‌లో ఎటువంటి కంటెంట్ ఉంది అనేటటువంటిది మనకు తెలీదు. యాస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, మై డెవలపర్ హాస్ పుట్ అప్ జావా వర్షన్ యాస్ 21 బికాస్ సమ్‌వన్ వాస్ యాక్సిడెంటల్లీ ప్రాక్టీసింగ్ just to experiment things. And the code has successfully worked in his lab. కానీ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ద డెఫినేషన్స్ క్యాన్ బి పాసిబిలీ డిఫరెంట్. డెఫినేషన్స్ డిఫరెంట్ అని అంటే సే జావా వర్జన్ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ ఇంకా 8 వర్జనే వాడుతున్నారు అని అనుకోండి. అప్పుడు డైరెక్ట్ ల్యాబ్ నుండి ప్రొడక్షన్ కి డిప్లాయ్ చేస్తే ఇది పని చేయదు. దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ కామన్ సెన్స్, రైట్? అందుకనే యూఏటీలో డిప్లాయ్ చేస్తారు ఫస్ట్. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్‌లో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. మరి ఎవరు స్టేక్ హోల్డర్స్? డెఫినిషన్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇంపాక్టెడ్ బై యువర్ యాక్షన్స్. వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, స్టేక్ హోల్డర్స్ అనేటటువంటిది మీరు ఎవ్రీడే వాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీ ఎడ్యుకేషన్ పైన మీ పేరెంట్స్ ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక యువర్ ఎడ్యుకేషన్ కి స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ యువర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఫర్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. మీ లైఫ్ ని ఎలా తీర్చిదిద్దుకుంటారు అనేటటువంటిది యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. సో ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ డూ, if it impacts anyone directly or indirectly, that person is called as a stakeholder. ఈ యూఐటీ ఎన్వైరన్మెంట్ మరి ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మిమిక్ యువర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్. కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ లైక్ అ ల్యాబ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఈ సిచ్యువేషన్లో యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ యువర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఇఫ్ వెన్ యువర్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఫెలోస్ deploy the final code into your UAT, your stakeholders are going to give you a sign off. Okay, na expectations ki reach ayindi. Yes, we are good to proceed to deploy it to the production environment ani meaning. సరే, యూఐటీ టెస్టింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత, రైట్, యూఐటీ టెస్టింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేటటువంటిది ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మీ ఫైనల్ కోడ్ అనేటటువంటిది డిప్లాయ్ చేసేస్తారు. అండ్ ఈ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో యువర్ ఎండ్ యూజర్ ఆర్ క్లయింట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ యాక్సెస్ వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ దేర్ మే బి. యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, మేబీ ఇన్స్టా అని అనుకోండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఈ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయిడ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయిడ్ సర్వర్స్ నుండి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రీ రిక్వజిట్. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పెట్టినటువంటి కంటెంట్ అండి. నౌ మీకు now that you've understood the difference between lab and production, let us take a deep dive into how this actually works. Like I've already hinted you, ladies and gentlemen, మీ ల్యాబ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మీ డెవలపర్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఏదో ఒక టెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఒక సర్టన్ కోడ్ రాస్తారు. కోడ్ రాసిన తర్వాత వీళ్ళు జావా 21 వర్జన్, గిట్ సపోజ్ 8 వర్జన్, మేవెన్ 23 వర్జన్, సమ్ డిపెండెన్సీస్, సమ్ ప్లగిన్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకొని వాళ్ళు ల్యాబ్ లో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అయింది. పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అయినందుకు ఈ కోడ్ అనేటటువంటిది దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఆపరేషన్స్. ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్కర్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ జనరల్. ఈ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు అంటారు, బాబు నీ కోడ్ సరిగ్గా లేదు, ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు ఫిక్స్ యువర్ కోడ్ అని ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. కానీ ఈ డెవలపర్స్ ఏం చెప్తారు అని అంటే, లేదు, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ దిస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్ అవర్ ల్యాబ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆపరేషన్ రిలేటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎర్రర్ అని చెప్తారనమాట. సో ఇలాంటి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇదంతా వాట్ ఈస్ ఇట్ లీడింగ్ టు? ఇట్ ఈస్ సింప్లీ పుట్ లీడింగ్ టు అ నెగటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాజ్ ద రిజల్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్లేమ్ గేమ్. నాది తప్పు కాదు నీదే తప్పు, లేదు నీది తప్పు కాదు నాదే తప్పు అనేటటువంటి బ్లేమ్ గేమ్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ బ్లేమ్ గేమ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి కోసం వచ్చినటువంటిది సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ రిలీజ్ నోట్స్. Okay, this has successfully gone bonkers and this is not working. Ugh.
One second, guys. I need to turn this off, get back. One note. This is how bugs look like. Work చేస్తున్నప్పుడు suddenly something does not work, and your developers are going to go back and patch these chutku bugs. సరే, like I was telling you guys, ఇక్కడ ఒక బ్లేమ్ గేమ్ అనేటటువంటిది ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ గా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో అది అవాయిడ్ చేయడానికే వచ్చినటువంటిది రిలీజ్ నోట్స్ అనేటటువంటిది డెవలపర్స్ ఇస్తారనమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అని అంటే, నాకు సర్టన్ జావా వర్షన్ కావాలి ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ మై అప్లికేషన్ టు రన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. గిట్ సెపరేట్ వర్షన్ కావాలి, మేవెన్ ఈ వర్షన్ కావాలి, సెట్టింగ్స్ ఇలా ఉండాలి, లైబ్రరీస్ ఇలా ఉండాలి, ప్లగిన్స్ ఇవి ఉండాలి అనేటటువంటివి ప్రతి ఒక్కటి రిలీజ్ నోట్స్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాట్ వే కొంచెంలో కొంచెం ఫ్రిక్షన్ అనేటటువంటిది తగ్గింది. కానీ wouldn't it be amazing if whatever I do in my lab is automatically deployed in my production? నేను ల్యాబ్లో ఏదైతే టెస్ట్ చేస్తున్నానో, వాట్ ఎవర్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ నాకు పర్ఫెక్ట్ అయింది అని నేను అనుకుంటున్నానో, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ని నేను ఒకవేళ డిప్లాయ్ చేసి డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్లోకి నేను డిప్లాయ్ చేయగలిగితే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎవరికి తలకాయ నొప్పులు ఉండవు, ఎవరికి ఇబ్బందులు ఉండవు. మరి ఈజ్ దాట్ పాసిబుల్? అక్కడే డాకర్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే అండ్ పిక్చర్. అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ డాకర్ హ్యాస్ రెవల్యూషనైజ్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. హై లెవెల్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, దాని తర్వాత విల్ డూ అ డీప్ డైవ్. ఓకే, ఇక్కడ డాకర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఇన్ టు అన్ ఇమేజ్. సపోజ్ ల్యాబ్లో నేను ఏదైతే టెస్టింగ్ చేస్తున్నానో దానికి ఇవన్నీ ఐటమ్స్ కావాలి. ఇవన్నీ ఐటమ్స్ డైరెక్ట్గా నేను ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళాలి, పంపించేసేయాలి అని అంటే, దీన్నంతా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ బండిల్. అంతా ఒక బండిల్ లాగా చేసేస్తా. ఈ బండిల్ లాగా చేసేసినటువంటి దాన్ని ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఇన్ మై ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, డాకర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బండిల్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఇన్ టు అన్ ఇమేజ్. ఏఎంఐ అనుకోండి, ఆర్ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ లాగా ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. ఏఎంఐలో మనం ఇప్పటివరకు చూసింది ఏంటి? అమెజాన్ లైనెక్స్ కదా మనం చూసింది. మనం దీన్ని డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెండ్? లైనెక్స్ అనేటటువంటిది ఓఎస్ డిప్లాయ్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఎం అనేటటువంటిది కూడా డిప్లాయ్ అయిపోయింది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. నేను కావాలనుకుంటే ఈ ఎంని further గా యూజ్ చేసుకొని I can give git commands and whatnot. This is a different concept, but that was a metaphor for you guys. Oh my god, this is again not working. And that's not super fun. But anyhow, డాకర్ అనేటటువంటిది మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసినటువంటి ఈ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్, సరే ఈ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ కి కావాల్సినటువంటిది ఏంటి? ఒక pom.xml ఫైల్, జావా 1.8 వర్జన్, మేవన్ ఇంకొక వర్జన్. ఇదంతా ఇఫ్ ఐ గో హెడ్ అండ్ డూ అ సింగిల్ బిల్డ్ ఆర్ ఒక సింగిల్ ఫైల్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేసి దీన్నే ఇఫ్ ఐ గో హెడ్ అండ్ డిప్లాయ్ ఇన్ టు మై ప్రొడక్షన్, వుడెంట్ దట్ బి అమేజింగ్? Docker does exactly this. And it is going to be a pretty lightweight stuff. ఇప్పటివరకు మాట్లాడిందంతా విల్ గో డూ అ డీపర్ డైవ్ ఫర్ యూ టు గెట్ అ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. డోంట్ వరీ ఇఫ్ యూ డి నాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. కాకపోతే మనం దాంట్లోకి వెళ్ళేటటువంటి ముందు there are a couple of things that you have to know so that we can build our base on what is Docker and how it works. డాకర్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చేటటువంటి ముందు, బిఫోర్ డాకర్ దేర్ వాజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్. ఏంటి స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్ అని అంటే, ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండేదండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సింప్లీ రిఫర్స్ టు యువర్ EC2 అని అనుకోండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ జనరల్ రిఫర్స్ టు యువర్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఆర్ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్స్. కానీ మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని అనుకోండి. ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ పైన ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ డూ లైనెక్స్ యాజ్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ డిప్లాయ్ మై Jenkins, I would go ahead and deploy my Maven, I would deploy my Tomcat, I would deploy my application server, I would also deploy my
డేటాబేస్. కానీ ఈ ఆర్కిటెక్చర్తో వచ్చినటువంటి ట్రబుల్ ఆర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. Everything is interconnected, and that in a way it is a very good thing. Everything is at your disposal. Kani, it also poses a lot of problems. As an example, maybe I have to run something on my database, and ఈ database అనేటటువంటిది is dedicated teams ఉంటారండి. Database కి in general dedicated teams ఉంటారు. And ఈ database అనేటటువంటి దాంట్లో if I have to restart this, I have to go ahead and restart the entire uh, underlying operating system, which means it is going to negatively impact my Jenkins, it is negatively impacting my Maven, and everything else. And hence, no one kind of liked this architecture. It's a different story. No one is using this because this is totally obsolete or gone into history. కాకపోతే ఇలా ఒకటి ఉండేది అనేటటువంటిది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఈ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఛాలెంజ్ ని ట్యాకిల్ చేయడానికి వచ్చిన అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయా, ఇది ఒక హై సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీ అండి. ఒక బ్యాడ్ యాక్టర్ ఇఫ్ హీ ఈ ఏపీఐ అనుకోండి, లేకపోతే ఈ టామ్ క్యాట్ అనేటటువంటిది పబ్లిక్ ఫేసింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈ పబ్లిక్ ఫేసింగ్ లో ఒక బ్యాడ్ యాక్టర్ ఆర్ హ్యాకర్ ఈస్ గోయింగ్ టు exfiltrate, or if he hacks your Tomcat server, rest of everything is going to be compromised. That is not something anyone would want. And hence, this poses a great deal of security threat. And hence, this is obsolete, this is outdated, this is not something most relevant in your present scenario. But there is a likely possibility of this structure for other kind of services and devices. Did I miss anything? This is not even moving. Okay, challenges when restarted, everything is hindered. Security lapses. Okay, ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే, యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ a new teammate అనుకోండి, వాడికి అసలు ఏం చేయాలో తెలియదు. డేటాబేస్ లో ఇఫ్ హీ డస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఇక్కడ ఇది డౌన్ అయిపోతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్కనెక్టెడ్, all of these applications will also go down. దీంతో వచ్చినటువంటి తలకాయ నొప్పి ఇది. And this is mostly relevant for your physical infrastructure or sometimes in your virtual machines as well. మరి వర్చువల్ మెషిన్స్ అంటే ఏంటి? ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి కాన్సెప్టే వర్చువల్ మెషిన్స్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ లీడర్స్ ఈజ్ VMware అనేటటువంటి కంపెనీ అండి. నేను ప్రతి ఒక్క చోట ఈ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఎందుకు పెట్టాను అని అంటే, మీరు ఎప్పుడైతే మీ వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తారో, అది లో లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ కానివ్వండి, హై లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ కానివ్వండి, యు ఆర్ నాట్, అంటే మీ ఆర్కిటెక్ట్ ఈస్ నాట్ పొటెన్షియలీ గోయింగ్ టు పుట్ ఓకే ఇది ఒక EC2 సర్వర్, ఇది ఒక డేటాబేస్, ఆర్ లేకపోతే ఇది ఒక అపాచీ టామ్ క్యాట్, లేకపోతే ఇది ఒక API సర్వర్స్. హీ సింప్లీ గోయింగ్ టు పుట్ అప్ ద డయాగ్రామ్స్. ఆ డయాగ్రామ్స్ పెట్టేస్తే యూ హ్యావ్ టు ఆటోమేటికలీ అండర్స్టాండ్ ఆ ఫ్లో ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనేటటువంటిది. అండ్ హెన్స్ ఐ టేకెన్ ద పెయిన్ టు పుట్ అప్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. సరే, సో స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్స్ లో ఈ ఛాలెంజెస్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వర్చువలైజేషన్. మరి ఏంటి వర్చువలైజేషన్? ఇప్పటికీ దిస్ వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫేమస్ అండ్ మోస్ట్లీ రెలవెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. కోవిడ్ టైంలో అయితే అసలు చెప్పనవసరం లేదు, VMware వాడు మస్ట్ హ్యావ్ ఎర్న్ క్రేజీ. ఆల్రైట్, నౌ లెట్ us discuss about our virtual server. వర్చువల్ అంటే ఏంటి? వర్చువల్, సింప్లీ పుట్, ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ కెనాట్ టచ్. మీకు ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి, వర్చువల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి అంటే త్రూ యువర్ స్కైప్, యువర్ వెబ్ఎక్స్, యువర్ జోహో, ఒక మీటింగ్ బ్రిడ్జ్ ద్వారా యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ సమ్మన్. దట్ ఈస్ వర్చువల్, రైట్? ఇమాజినరీ, నాట్ ఇమాజినరీ. ఆల్రైట్, నౌ లెట్ us say you have a huge server. దాంట్లో X number of cores ఉన్నాయి, hundreds of GB of RAM ఉంది, or thousands. And you have petabytes of data related hard drives.
పెటాబైట్స్ లో ఉండేటటువంటి హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, దీని ఈ అండర్లైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇదంతా ఓకే, బాగుంది. దీనిపైన దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ హైపర్వైజర్. ఈ హైపర్వైజర్ గురించి విల్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ జస్ట్ అ స్మాల్ సెకండ్. కాకపోతే ఈ హైపర్వైజర్ పైన ఉండేటటువంటిది యువర్ వర్చువల్ మెషిన్. ఆ వర్చువల్ మెషిన్ అంటే ఏంటి అని అంటే, దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్లీ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్స్ అనుకోండి, విత్ దేర్ ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక, ఈ పర్టిక్యులర్ ఫస్ట్ వర్చువల్ మెషిన్‌లో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ విండోస్. సెకండ్ వర్చువల్ మెషిన్‌లో ఐ హావ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లినక్స్. దాని తర్వాత సెంటోస్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ డెబోరా అనుకోండి, సారీ డెబియన్ అనుకోండి, ఇది ఫెడోరా అనుకోండి. ఈ ప్రతి ఒక్క వర్చువల్ మెషిన్‌కి నా అండర్‌లయింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుండి ఐయామ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్, ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ ర్యామ్, ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్. ఈ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో నేను 10 జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఇస్తున్నాను అని అనుకోండి. కానీ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ కన్జ్యూమ్ అబౌట్ 3 జీబీ ఆఫ్ మై హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్. And Linux is, let's say it is going to consume 1 GB of your hard disk space. ఈ మిగతా 7 GB ఆఫ్ యువర్ స్పేస్ అనేటటువంటిది యువర్ వర్చువల్ మెషిన్ క్యాన్ ప్రాసెస్. ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సర్వర్స్ రన్ చేయండి, లైక్ టామ్ క్యాట్, లేకపోతే మేవెన్, లేకపోతే జెన్కిన్స్, లేకపోతే యూజ్ దిస్ వర్చువల్ మెషిన్ డెడికేటెడ్ ఫర్ యువర్ డేటాబేస్. ఈ విధానంగా వర్చువల్ మెషిన్ అనేటటువంటిది మీ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఆర్కెస్ట్రేట్ అవుతుంది, ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన యూటిలైజ్ అవుతుంది. మనం వాడేటటువంటి EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అయినా కానివ్వండి, ఆ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లో కూడా ఎక్కడో అక్కడ ఫిజికల్ సర్వర్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. ఆ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ని వాడుకుంటూ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ EC2 machines or EC2 servers from somewhere hosted infrastructure. That is nothing but your database. వీటి గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. బ్యాక్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలా? ఇక్కడ వరకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? నౌ ఈజ్ యువర్ టైమ్ టు ఆస్క్. సార్ ఇప్పుడు ఈ VMware రన్ చేయాలంటే మినిమం క్యాపబిలిటీ మన ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి సార్? దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ స్కోప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఇవన్నీ వెరీ హై అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయండి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ సింప్లీ ర్యాండమ్లీ గోయింగ్ టు సే 500 gigs ఆఫ్ ర్యామ్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే 500 terabytes ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ ఉంటుంది. It totally depends on your use case. You are going to contact your VMware and they are going to provision everything on your behalf. మన సబ్జెక్ట్ కి ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్. VMware is not something that we are going to discuss about. కాకపోతే వర్చువలైజేషన్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ VMware ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఎస్ సార్, హలో. అట్ ప్రెసెంట్ మనం AWS ఇన్స్టెన్సెస్ వాడుతున్నాం కదా సార్, EC2. దాని ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఫ్రమ్ దిస్ వర్చువల్ హైపర్వైజర్స్ VMware. The concept is pretty similar. EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ మీరు స్పిన్ చేయాలనుకున్నా కానివ్వండి, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాజ్ రెఫరింగ్. ఒక అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎక్కడో అక్కడ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. మీరు గూగుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. మీరు ఒక పెన్ డ్రైవ్ వాడుతున్నారు అనుకోండి. మీ పెన్ డ్రైవ్ మీ చేతిలో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ టచ్. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మీరు ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ లో, లేకపోతే గూగుల్ ఫోటోస్ లో, లేకపోతే విండోస్ సైడ్ ఏదో ఉందండి, వన్ డ్రైవ్. ఈ వన్ డ్రైవ్స్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ లో మీరు ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్ వర్చువల్. కానీ ఆ వర్చువల్ మెషిన్స్ కూడా ఎక్కడో అక్కడ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఐ కెన్ అడ్రస్? Assuming none, I will go ahead with my next, sorry,
దీంట్లోనే ఇంకొంచెం అడిషనల్ కంటెంట్. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఈ ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ ని మేనేజ్ చేయడానికి అండర్లయింగ్ ఇంకొక హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. నాట్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. దాన్నే హైపర్వైజర్ అని అంటారనమాట. సో ద ఆర్కిటెక్చర్ గోస్, మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన హైపర్వైజర్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. మోస్ట్లీ VMware ఆర్ Hyper-V, దెర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్ హూ ప్రొవైడ్ ద హైపర్వైజర్స్. అండ్ ఈ హైపర్వైజర్ పైన యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్స్. మీ హైపర్వైజర్ పైన ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ ని డిప్లాయ్ చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కటి సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదండి. ఇక్కడ 10 GB హార్డ్ డిస్క్ ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ ఐ మే గివ్ 500 GB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్. డిపెండ్స్ ఆన్ మై యూస్ కేస్. కాకపోతే దీంట్లో బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్. దేనికి సంబంధం లేదు. అంటే if I go ahead and deploy my suppose database in this, Tomcat in this, and maybe something or my application in this, everything is independent of each other. దేనికి సంబంధం అనేటటువంటిది ఉండదు. ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ టు యువర్ డేటాబేస్ టీమ్ ఓన్లీ. మీ డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళు ఒకవేళ ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ని రీబూట్ చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక, దే కెన్ కంఫర్టబుల్లీ గో హెడ్ అండ్ డూ దాట్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎవరిని అడగాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏమీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. దే ఆర్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ వర్చువల్ మెషిన్ ఆర్ సర్వర్స్. ఆల్ రైట్. దీంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే, ఈ ఐసోలేషన్స్ మధ్యలో రావడం వల్ల సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అనేటటువంటిది ఉండదు. ఎవడైనా బ్యాడ్ యాక్టర్ ఆర్ మీ ఎన్వైరన్మెంట్ లో లేనటువంటి వాడు, ఇఫ్ హీ గోస్ అహెడ్ అండ్ హ్యాక్స్ వన్ ఆఫ్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్స్, ఈ డేటాబేస్ మాత్రమే కాంప్రమైజ్ అవుతుంది, కానీ వేరే ఇంకా ఎటువంటి వాటికి ఇష్యూ అనేటటువంటిది ఉండదు. దానికే సెపరేట్ ఉంటుంది కాబట్టి. All right. Did I miss anything else to discuss? Independent servers still used widely, Andy. This is still used widely. ఎస్పెషలీ మీరు HVD అని అంటారండి. మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో, అంటే మీ ల్యాప్టాప్లో నుండి మీ ఆర్గనైజేషన్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇలాంటి వర్చువల్ మెషిన్సే వాడుతూ ఉంటారు. మీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేటటువంటిది కాన్సెప్ట్ ఎలా పాసిబుల్ అయింది అని అంటే, ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ ద్వారానే పాసిబుల్ అయ్యింది. దిస్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. అండ్ అంత తొందరగా ఇది డౌన్ అవ్వదు, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ యూస్ కేసెస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజెస్. కాకపోతే దీంతో వచ్చినటువంటి బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటి అని అంటే, యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, నా హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ 500 అనుకుంటున్నాను. ఇలా నేను 10 GB చొప్పున ప్రతి ఒక్క దానికి ఐ గో హెడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ ద హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్. ఆల్ రైట్. ప్రతి ఒక్క దానికి ఐ గో హెడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ టు 10 GB. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది 5. ఈ ప్రతి ఒక్క దానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి లెట్స్ సే హైపోథెటికల్లీ 3 GB కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అని అనుకోండి. 3 5s 5 VMs ఉన్నాయి. It is going to be 15 GB of my 500 GB, which is wasted for no apparent reason. ప్రతి ఒక్క వర్చువల్ మెషిన్ కి ఖచ్చితంగా ఒక అండర్లయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఉండాలి. కాబట్టి ఈచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కన్జ్యూమ్, లెట్స్ హైపోథెటికల్లీ సే 3 GB. జస్ట్ 5 వర్చువల్ మెషిన్స్ కి ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్ 15 GB ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్పేస్. కానీ ఇది మల్టీ టియర్ ఆర్కిటెక్చర్ కాబట్టి ఫస్ట్ మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్ అవ్వాలి. ఇనీషియల్గా చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్ అవ్వాలి, దాని తర్వాత మీ హైపర్వైజర్ అప్ అవ్వాలి, హైపర్వైజర్ అప్ అయిన తర్వాత మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది అప్ అవ్వాలి. లెట్ us hypothetically say again, మీ హైపర్వైజర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ ఆల్రెడీ అప్, కానీ ఇది బూట్ అవ్వాలి అని అంటే కనుక చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అండ్ టుడే దీస్ డేస్ స్పీడ్ ఈజ్ కీ. ఈ స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోయినా కానివ్వండి, ఈ 15 GB జస్ట్ ఫర్ దీస్ 5 VMs నాకు వేస్ట్ అయిపోయినా కానివ్వండి, ద స్పేస్ ఈజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ వేస్ట్. కానీ నౌ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 100 virtual machines,
100 VMs ఉన్నాయి అని అనుకోండి, ఎంత ఎంత స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది? 100 into 3, it is 300 GB of space which is wasted for no reason at all of your 500 GB space. Then what is the apparent use? So ee vidhananga virtual machines also have their limitations, but it has its own fan base and usage. So the other thing is security paranga. I think I've already discussed about it. So ఇంకేమైనా if I've missed, all right, మీరు ఎటువంటి హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ చేయాలనుకున్నా కానివ్వండి, ఆల్దో దీస్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్, మీరు పర్మిషన్స్ తెచ్చుకోవాలి. యూ నీడ్ టు గెట్ layers of permissions. That is totally up to your organization how they deploy this, but that's a different concept. Let us not get into the details of that. That is about virtual servers. Previous ga manam chusinatvantidi is our standalone servers. Now we will be discussing about Docker. Docker ఇంతకు ముందు మీకు ఆల్రెడీ హై లెవెల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానండి. ఇది బండిల్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తుంది. కాకపోతే దాని ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అనేటటువంటిది ఫస్ట్ చూద్దాం. దీని ఆర్కిటెక్చర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఉంటుందండి. డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. లెట్ us see how did Docker revolutionize the things. Friends, Docker కి ఫస్ట్ అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. Infrastructure is just your physical. This is just your physical space. ఈ ఫిజికల్ స్పేస్ పైన ఒక అండర్లయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన హైపర్వైజర్ లాగా కంటైనర్ రన్ టైమ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. మన కేసులో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డాకర్ ఇంజిన్. ఈ డాకర్ ఇంజిన్ ఈ కంటైనర్స్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది. మరి కంటైనర్ అంటే ఏంటి? A symbolic representation is this container. Containers అంటే షిప్ యార్డ్స్ లో ఉంటాయి చూడండి కంటైనర్స్, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ కంటైనర్స్. కానీ అసలు వాట్ ఈజ్ దిస్ కంటైనర్ అనేటటువంటిది అబ్జర్వ్ చేద్దాం రండి. ఫ్రెండ్స్, మన ఒక అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఐ నీడ్ టు సపోజ్ ఈ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక నాకు గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ కి ఏమేమి స్టఫ్ కావాలి, ఏమేమి కంటెంట్ కావాలి, నాకు ఒక అప్లికేషన్ కోడ్ కావాలి, pom.xml అనేటటువంటి ఒక కోడ్ అండ్ దానికి స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది కావాలి. దాంతోపాటు దెర్ ఆర్ సెవరల్ సెట్టింగ్స్, ఏ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. దాని తర్వాత దానికి లైబ్రరీస్ కావాలి, బైనరీస్ కావాలి. దాని తర్వాత డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఒకటి కావాలి. మనం ఆల్రెడీ చూసాం, ఫస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ విల్ గో టు యువర్ బిల్డ్, దాని తర్వాత కోర్ వెళ్తుంది, దాని తర్వాత ఇంకేదో స్టెప్ ఉంటుంది, ఇంకేదో స్టెప్ ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ సమ్ స్ట్రక్చర్. దాని తర్వాత ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఐ నీడ్ జావా మళ్ళీ 1.8 వర్జన్ కావాలి, మేవెన్ మేబీ సే 23 వర్జన్ హైపోథెటికలీ. దాని తర్వాత గిట్ వర్జన్ ఒక 8 అనుకోండి. ఇవన్నీ వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేను సింపుల్ గా బండిల్ చేసేసాను అనుకోండి. ఇదంతా బండిల్ చేసేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డాకర్ ఇమేజ్. ఈ బండిల్ చేసేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేస్తా. ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసిన దాన్ని ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. గిట్ హబ్ లాగా డాకర్ హబ్ కూడా ఉంది. ఈ డాకర్ హబ్ లో నా ఇమేజ్ ని పెట్టేస్తున్నా. ఇదేంటి? గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటటువంటి అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే దానికి ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్ని ఉన్నాయి, but not the OS, not the operating system. No OS, not the operating system. Rest everything I need. దాన్నంతా డాకర్ ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేసి డాకర్ హబ్ లో పేస్ట్ చేసేస్తా ఆర్ పెట్టేస్తా. జస్ట్ లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్ గిట్ హబ్ కోడ్, గిట్ హబ్ లో మనం ఎలా అయితే కోడ్ పెట్టామో, డాకర్ హబ్ లో ఈ కంటెంట్ తీసుకొని వెళ్ళి డాకర్ ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేసి డాకర్ హబ్ లో పట్టేస్తాం. డాకర్ హబ్ లో పెట్టేసిన తర్వాత ఈ డాకర్ హబ్ నుండి కంటైనర్స్ రన్ చేస్తాం అనమాట. అంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత, ఈ డాకర్ ఇమేజ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత రన్ కమాండ్ మీరు కొట్టిన తర్వాత వచ్చేటటువంటిదే ఈజ్ యువర్ కంటైనర్.
కంటైనర్ అంటే ఏం లేదండి, ఈ సర్వీస్ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. మరి ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ లేకుండా హౌ ఈస్ దిస్ వర్కింగ్? ఈ కంటైనర్స్ అనేటటువంటిది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక దీనికి కావాల్సినటువంటి సాఫ్ట్‌వేర్ అంతా అండర్‌లయింగ్ హార్డ్‌వేర్ తోటే తీసుకుంటుంది. అంటే ఈ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఉన్నటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేసిస్ పైనే ఈ కంటైనర్స్ అనేటటువంటివి రన్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడి వరకు ఎవరికైనా ఏవైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటిది ఇది గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్‌ని ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసాం. ఆ ఇమేజ్‌ని తీసుకెళ్ళి డాకర్ హబ్‌లో పెట్టేసాం. డాకర్ హబ్‌లో నుండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అంటే ఈ ఇమేజ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ రన్ చేస్తే గనక వచ్చేటటువంటిదే మనకొక కంటైనర్. ఈ కంటైనర్‌కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి కదా! మరి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌తో మాట్లాడాలి అనంటే, లేకపోతే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనంటే, కాబట్టి అండర్‌లయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తోనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ అండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ కంటైనర్స్ ఆర్ వాటెవర్ ఆ కంటైనర్ లోపల ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తది. ఇక్కడి వరకు ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? ఆల్‌రైట్. అస్యూమింగ్ నన్, ఇది అంత ప్రాక్టికల్‌గా ఎలా ఉంటది? ఒక షార్ట్ వైల్‌లో చూద్దాం. కాకపోతే ఒక వర్చువల్ మెషిన్‌కి అండ్ ఈ డాకర్‌కి సంబంధం ఏంటి? ఆర్ రిలేషన్ ఏంటి? ఆర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. సో థట్ కంపారిజన్స్ ఇంకా షార్ట్ వైల్‌లో చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఆర్ ఈజీ అవుతది. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక వర్చువల్ మెషిన్ యుటిలైజేషన్ అనేటటువంటిది మాక్సిమం ఉంటుంది. అంటే పీక్‌లో ఉంటది. ఎందుకు? మీకొక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంది. దానిపైన హైపర్వైజర్ ఉంది. ఒక గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఆ గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన డైరెక్టరీస్ బిన్స్ అండ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. ఆర్ బైనరీస్ అండ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. దానిపైన మీ డేటాబేస్ గానివ్వండి, సమ్ అప్లికేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్. అండ్ హెన్స్ యుటిలైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మాక్స్. అండ్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్ సైజెస్ లైక్ వీవ్ డిస్కస్డ్ ఒక సింపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిప్లాయ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అరౌండ్ ఇన్ జీబీస్. 3 జీబీయా, 2 జీబీయా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మాసివ్. కాబట్టి ఈ వర్చువల్ మెషిన్‌లో ఉండేటటువంటి కంటెంట్ అంతా జీబీస్‌లో ఉంటుంది. అండ్ బూట్ అప్ స్పీడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ స్లో. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అవుతూ ఉండాలి కాబట్టి బూట్ అప్ స్పీడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రిటీ స్లో. డాకర్‌లో అలా కాదండి. యుటిలైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మినిమల్. ఎందుకు అనంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంది. దానిపైన ఒక హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. దానిపైన డాకర్ ఇంజిన్. డాకర్ ఇంజిన్ ఈస్ సింప్లీ టు మేనేజ్ యువర్ కంటైనర్స్. కాబట్టి యుటిలైజేషన్ అనేటటువంటిది చాలా 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 తక్కువ ఉంటది. వన్ ఆఫ్ ద అదర్ రీజన్స్ ఈస్ బికాస్ డాకర్ కంటైనర్స్ ఆర్ జస్ట్ ఇన్ ఎంబీస్ అండి, నాట్ జీబీస్. ఒక గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటటువంటి కోడ్ రన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే, నాకు ఆ కోడ్‌కి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ మొత్తం ఒక బండిల్ లాగా చేసేస్తాను కాబట్టి, అదంతా రన్ అవ్వడానికి నాకు కేవలం ఎంబీస్‌లోనే పడుతుంది. ఆహ్, నాకు సెపరేట్‌గా ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు కాబట్టి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ ఫాస్ట్ టు బూట్ అప్. అండర్‌లయింగ్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి, ద బూట్ అప్ స్పీడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ ఫాస్ట్. ఆల్‌రైట్. With that, let us now go ahead and do a deep dive based off of whatever we've just discussed. Friends, I hope whatever that we've discussed was helpful at a high level. Ani, let us now go ahead and see virtualization versus containerization difference ఏంటి అనేటటువంటి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Direct, I'll go to the architecture and let's see how the architecture kind of looks like. Everyone has to go through a liquid web అనేటటువంటి website. ఇక్కడ there is a host of content which is extremely useful for your understanding. Left side is virtualization, containerization. I think I have pretty much defined the entire thing. There is nothing new from an architecture standpoint. కాకపోతే ఈ కలర్ కోడింగ్ ఏంటి అని అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ అనేటటువంటిది మీనింగ్. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది వర్చువలైజేషన్‌లో, హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, దానిపైన హైపర్వైజర్ ఉంది. అండ్ ఆ హైపర్వైజర్ పైన మళ్ళీ గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. దానిపైన యువర్ అప్లికేషన్స్‌కి సంబంధించినటువంటి
binaries and libraries along with your applications ఉన్నాయి. Containerization లో you have your physical infrastructure, దానిపైన you have your operating system and container engine. In our case it is going to be Docker engine. దానిపైన డైరెక్ట్ బైనరీస్ అండ్ లైబ్రరీస్ అండ్ యువర్ అప్లికేషన్. మధ్యలో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది స్కిప్ అయిపోయింది. మరి ఈ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అని అంటే కనుక యువర్ అండర్లయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నౌ let us see if there are any high level things that we can take a look into. This is virtualization versus containerization. మీకు ఈ లింక్ కావాలి అని అంటే I'll just simply put it in the chat. You can go ahead and utilize this. But ఈ లింక్ లో ఉన్నటువంటిది ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. I'm repeating this again. This is very, very important, not just for your understanding, but also from an interview perspective. People can potentially ask you, hey, రెండు సిమిలర్ గానే ఉంటాయి కదా, జస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బట్ ఇంకా ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయా అనేటటువంటి క్వశ్చన్స్ దే మే పోజ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. థ్యాంక్స్ తనుజ్. All right, let us go ahead and see from a speed perspective. Virtualization is generally very slow and resource allocation is going to be time consuming because resources particularly allocate cheyali kabatti this is going to be a slow startup. Containerization is super fast because it is kind of like plug and play. Resources, high resource overhead, ikkada minimal resource overhead. Like we've discussed, idi GBs lo untadi. Containerization is going to be in MBs. Security and isolation, strong isolation between VMs. We have seen in our previous architecture that everything is isolated. Ikkada kuda these containers are isolated similar to that of your VMs. Ikkada spaces ichchanu chudandi. Everything is isolated. From a security standpoint in containerization, less isolation, అంటే కంప్లీట్ గా డిస్టింక్టివ్ గా డిఫరెంట్ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కాకపోతే we have features where security can be improved. Portability, అంటే if you want to carry your VMs from one space to another, you cannot do that practically in virtualization. Limited portability between the platforms. కానీ ఈ కంటైనరైజేషన్ అనేటటువంటిది is super duper portable. You can deploy it in your lab. You can deploy it in your UAT, or you can go ahead and deploy it in your production with ease. దాని తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టిపుల్ OS ఇన్స్టెన్సెస్, షేర్డ్ OS కర్నల్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ మల్టిపుల్ వర్చువల్ మెషిన్స్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ one single operating system. దాని తర్వాత అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్, లాంగర్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కేలింగ్, క్వికర్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కేలింగ్. డన్. మీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలి ఫ్రమ్ వాట్ ఐ మెన్షన్ అనుకుంటే కనుక గో హెడ్, Tanuj has already shared it in our group. Go ahead and go to your liquid web for anyone who is listening to this on YouTube. Go to this website and start reading through all of this, so that you will have even more better clarity about what is what. This is your physical hardware or your virtualization andi. Oka physical hardware untadi, dani paina hypervisor untundi. It can be Hyper-V, Zen or ESX server. Hypervisor is going to manage your virtual machines. Ikkada virtual hardware undi, operating system undi, dani paina your application. Okay, how hypervisors are used for virtualization? You can go ahead and read through all of this. ఇది చెప్పుకుంటూ వెళ్తే the time is going to be fully consumed for this. Virtualization versus container, go through all of this as well. We've seen the differences from a high level, resource allocation. But I think, yeah, you have to definitely go ahead and read through all of this without ifs or buts or without any excuses. మీకు డాకర్ ఇంకా బెటర్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే. All right. Friends, with that, I have one more architecture specifically about Docker. ఇప్పటివరకు మనం చూసినటువంటిది హై లెవెల్లో హౌ ఇస్ డాకర్ వర్కింగ్ అనేటటువంటిది. కాకపోతే ఈ డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటిది లెట్ us go ahead and observe.
Docker architecture, one of the platforms that I have come across is K21 Academy. The notes are very exhaustive and it is pretty easy to understand. కాకపోతే ఈ డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటిది లెట్ us go ahead and observe. Ladies and gentlemen, please pay concentration. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డాకర్ హోస్ట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఈ డాకర్ హోస్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ యువర్ కంటైనర్స్. డాకర్ హోస్ట్ పైన డాకర్ డీమన్ అని ఉంటుంది. మెనీ పీపుల్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాజ్ డెమన్, బట్ ఇట్ ఈస్ డీమన్. డాకర్ డీమన్. డీమన్ సింప్లీ మీన్స్ సంథింగ్ సూపర్ న్యాచురల్, గాడ్, లేకపోతే ఈవిల్, డెవిల్. That is what daemon means. Docker daemon takes care of your background processes. Ante manages your Docker images, it manages your containers, it takes care of your networking stuff, it takes care of your storage volumes. దాని తర్వాత వచ్చినటువంటిది డాకర్ రిజిస్ట్రీ. డాకర్ రిజిస్ట్రీ ఈజ్ వేర్ యువర్ ఇమేజెస్ ఆర్ స్టోర్డ్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాక్సెస్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అని అంటే దిస్ ఈజ్ అ సింబల్. These are all symbols. This is WordPress, Nginx, this is Redis, and this is Ubuntu. So this way, e registry lo nundi you can pull any of the content. Docker Hub, Docker registry lo nundi you can pull any of this stuff and deploy a container. A container ni handle చేసేటటువంటిది is Docker client. This provides a command line interface that you can go ahead and either build, pull, or run your images and deploy your containers. That was definitely a mouthful of information, but now let us go ahead and deploy or see how this architecture works practically. I'll go ahead and stop this. I don't need this. I'm in my EC2 instance, Andy. I don't have to show you how to get into your EC2 instances, at least at this stage. Oh, I have quite a few. I'll go ahead and terminate all of these. I don't need any of them. Now I'll go ahead and launch an instance. I'm going to call this as Docker. Application or my underlying operating system is going to be our Amazon Linux. And instance type is free tier eligible, which is T2 Micro. Login credentials is Amazon key pair that I have on my local system. And security group is going to be allow everything, which we've already defined. Storage configuration low, instead of 8 GB, I'm going to say, let's give it 25 GB because why not? Because I have 30 GB of I'm free tier eligible low. I have 30 GB of free storage. So I'm going to utilize 25 GB off of my 30 GB. You can go ahead and use full of 30 GB as well. That's not a problem. I'll go ahead and launch my instances. Okay, I'll go ahead, click on this. Wait until this instance is up and running. In the meanwhile, ఎవరికైనా quick 2-minute breather కావాలి అని అనుకుంటే please come back in 2 minutes. The next stuff is going to be pretty easy. It is just going to be another 5-10 minutes of content. But refresh your mind because that was a lot of content to download. Go ahead and take the break for the rest 2 minutes, but be back. The next stuff is uber important. All right, welcome back everyone. Let us get back into deploying our AWS instance. Ee party instance should be up and running. Okay, pending nundi running status look vellipoyindi. Now I will go ahead and connect to my EC2 instance on Linux operating system. Just give me 1 second. I'm putting off my writing pad. Okay, so let me go ahead and connect to this instance. You can directly go ahead and SSH into your server through copying this. Git bash lo copy cheyachu. Ledu అని అనుకుంటే you can also start using your EC2 instance connect. Connect చేసేసేయండి. Am I recording? Yes, it's back. All right. మీకు ఏది కంఫర్ట్ అనిపిస్తే you can use that అండి. ఇక్కడ you can use Cloud Shell here connect లో.
EC2 Instance Connect, or you can go ahead with SSH Connect, SSH Client Connect as well. Okay, the first and foremost thing that I want to do is showcase how to change your how to change your host name. Prastanki EC2 user IP this ani host name undi, but I want to change my host name. What do? It is sudo host name ctl set hyphen host name. I'm going to call this as um, Docker server. SRVR stands for server and ankondi. I hate to avoid that. All right, ikkada, let me go ahead and do that. How do I switch to the root user? Sudo. I'm back as a root user, and this has changed. The host name is currently changed to Docker server. All right. Now, the next thing that I'm going to do is download and install my Docker. Now, what is the command? Yum install Docker. For anyone who is going to put up a couple of years of experience, please note that intaku mundu Docker was not in your Yum repository. It is only recently that it has been added. Sorry, Yum install Docker. I'll go ahead and hit that. Press Y. Right? It is getting done. All right, this is done and dusted. What is the status of my Docker? Service Docker status. All right, it is currently inactive and dead. Now let me go ahead and do service, something wrong, service Docker start. Okay, perfect. Now let me go ahead and see the status once again. Okay, now what does it say? It says it is active and running. Perfect. Screen clear. Now, how do I go ahead and pull an image? Docker is also entirely based off of commands. The first command that I'm going to introduce you guys is Docker images. అసలు ఏం ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఏ ఇమేజెస్ మన లోకల్లో ఉన్నాయి అనేటటువంటి చూడడం కోసం ఈజ్ దిస్ కమాండ్ డాకర్ ఇమేజెస్. I'll go couple of lines down so that మీకు కమాండ్ కి మధ్యలో క్లియర్ డిస్టింక్టివ్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. సరే, దీని తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ ఐ నీడ్ అ సెంట్ ఓఎస్ ఇమేజ్. మరి హౌ లేకపోతే ఐల్ డూ అమెజాన్ లినక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. డాకర్ పుల్ అమెజాన్ లైనక్స్ ఎంటర్ కొట్టండి. మరి అమెజాన్ లైనక్స్ అనేటటువంటిది మనకు తెలిసినంత మట్టుకు ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా అని అంటే, ఈ డాకర్ లో ఉండేటటువంటి ఆర్ ఈ ఇమేజ్ లో ఉండేటటువంటి కంటెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండదండి. ఓన్లీ లైబ్రరీస్ అండ్ బైనరీస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సరే, ఇది అమెజాన్ లినక్స్ అనేటటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, ఆర్ నేను పుల్ చేసుకున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్. నా డాకర్ హబ్ నుండి లైనక్స్ అమెజాన్ లినక్స్ అనేటటువంటి ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, లేకపోతే పుల్ చేసుకున్నాను. నౌ I'll pull one more. Docker pull CentOS. Let me pull that. All right. ఇది పుల్ అయింది ఫ్రమ్ మై డాకర్ హబ్. ఇక్కడికి పుల్ అయిపోయింది. కానీ అది ఎక్కడి నుండి పుల్ అయింది అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ docker.io అనేటటువంటిది ఈజ్ యువర్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. దీని లోపలికి వెళ్ళి వీల్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ డాన్స్. But for now, just understand this is your central repository from where Docker has pulled the CentOS అనేటటువంటి image. Docker IO లో this is going to redirect you. That's a different story. Docker IO లోపల లైబ్రరీలో CentOS అనేటటువంటి ఇమేజ్, లైనక్స్ అనేటటువంటి అమెజాన్ లినక్స్ అనేటటువంటి ఇమేజ్ ఆల్రెడీ ఈ డాకర్ లో హోస్ట్ అయ్యి ఉంది. కాబట్టి దిస్ వాజ్ ఏబుల్ టు పుల్ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఇక్కడ నుండి కమాండ్ ఎప్పుడైతే టైప్ చేశానో డాకర్ హబ్ లోకి వెళ్ళి
one of the images is downloaded. Sorry, done. Now let me go ahead and see Docker images. Now, as it is that you can see, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సైజ్ ఉంది. అమెజాన్ లినక్స్ కి లినక్స్ ట్యాగ్ అనేటటువంటిది లేటెస్ట్ ట్యాగ్స్ తర్వాత చూద్దాము. ఈ అమెజాన్ లినక్స్ కి ఇమేజ్ ఐడి ఇది ఉంది. ఎప్పుడు క్రియేట్ అయినటువంటి ఇమేజ్ ఇది 5 days ఎగో అమెజాన్ లైనక్స్ అనేటటువంటిది అప్గ్రేడ్ అయింది ఆర్ అప్డేట్ చేశారు 5 days ఎగో. అండ్ దాని సైజ్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 144 MB. దాని తర్వాత CentOS గురించి చూస్తే కనుక CentOS అగైన్ యూ విల్ ఓన్లీ హ్యావ్ యువర్ బైనరీస్ అండ్ లైబ్రరీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అండర్లయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ట్యాగ్స్ ఆర్ లేటెస్ట్. ఇమేజ్ ఐడి ఇది క్రియేటెడ్ 2 years ago అండ్ దీని సైజ్ వచ్చేసి 231 MB. డన్. నా ఇమేజ్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసింది. నౌ ఐ నీడ్ టు రన్ ద కమాండ్. రన్ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఫర్ దిస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ అ కంటైనర్. మరి దానికి ఏం చేయాలి నేను అని అంటే కనుక ద కమాండ్ ఈస్ డాకర్ రన్ -it ఇంటరాక్టివ్ టెర్మినల్. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు CentOS అనేటటువంటి ఇమేజ్ నుండి ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ కంటైనర్. డాకర్ రన్ -interactive terminal CentOS. Now let us see what is so one more thing. If you have observed, ikkada Docker server nundi I have, when I executed this docker run command, I am automatically inside of that CentOS, ladies and gentlemen. నేను రన్ కమాండ్ ఇచ్చినటువంటి వెంటనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అండ్ ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ కంటైనర్. నౌ ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఈస్ డాకర్ వి. డాకర్ వి అనేటటువంటిది డాకర్ వర్జన్ ని తెలుసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ గా ఉండుంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఏబుల్ టు సీ ఏ డాకర్ వర్జన్ రన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. కానీ కంటైనర్ లోపల డాకర్ అనేటటువంటిది ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదు. CentOS కి సంబంధించినటువంటి బైనరీస్ అండ్ లైబ్రరీస్ మాత్రమే హోస్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ యువర్ డాకర్ yum ఇన్స్టాల్ డాకర్ అని టైప్ చేసేస్తే ఈ కంటైనర్ లో కూడా డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. అది తర్వాత చూద్దాం. నౌ if I have to come out of this CentOS, I'll simply do an exit command. Exit command ఇచ్చేసిన తర్వాత I am back to my host operating system or Linux లోకి వచ్చేసాను. Now here, if I want to see what are the containers that I have, it is the command is I'll do enter docker ps-a. If you observe here, దీనికి ఒక కంటైనర్ ఐడి అనేటటువంటిది కొత్తది క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ కంటైనర్ ఐడితో పాటు ఈ కంటైనర్ ఐడి ఏ ఇమేజ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంది ఆర్ ఏ ఇమేజ్ పై నుండి కంటైనర్ బిల్డ్ అయింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ CentOS. ఏ కమాండ్ ద్వారా బిల్డ్ అయింది? bin bash. దాని తర్వాత వెన్ వాజ్ ఇట్ క్రియేటెడ్? ఇట్ వాజ్ క్రియేటెడ్ అ మినిట్ అగో. అండ్ మనం ఎగ్జిట్ చేసాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ నాట్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కంటైనర్, బట్ ఈ కంటైనర్ అనేటటువంటిది స్టాప్ అయిపోయింది. సో ఆ కంటైనర్ అనేటటువంటిది స్టాప్ ఎప్పుడైంది? ఇట్ ఈస్ 20 seconds ago ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కమాండ్. దాని తర్వాత పోర్ట్స్ తర్వాత చూద్దాం. నేమింగ్ కన్వెన్షన్, నేను దీనికి ఎటువంటి నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి రికర్సివ్ మోర్స్ అనేటటువంటి ఆటోమేటిక్ నేమ్ ఇదే తీసుకుంది. డాకర్ ఈజ్ బిల్డ్ దట్ వే. మీరు ఏం నేమ్స్ ఇవ్వకపోతే కనుక సమ్ ర్యాండమ్ నేమ్ దానికి తెలిసినటువంటిది తీసుకుంటా ఉంటారు అనమాట. సరే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ వన్ మోర్ container, and this time it is going to be with my own given name. The command for that is docker run -interactive terminal, and నేమ్ ఇవ్వాలి, నేను డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి -name, and the name that I want to give this is called, I want to call it container1. లేకపోతే మీ నేమ్ ఇవ్వండి, that is not an issue. And image, I want to give
Amazon Linux. Unable to pull the locally. Amazon Linux మనం ఇంకా చేయలేదు అనుకుంటా. సార్ అమెజాన్ లో డబుల్ జెడ్ పడ్డది. Yeah. I've observed that. That is what I was about to tell you as well. That it has to go ahead and procure or pull that information from the central repository. Let us see now. All right, we are back inside a new container, and this is our Amazon Linux. Intak mundu it was CentOS, now it is our Amazon Linux. Done. Docker run IT or interactive terminal. Name is container1 Amazon Linux. Now, what is the command that I have to give here? It is docker ps-a. Okay, it is not going to work because I'm inside of the container. Amazon Linux container local unnanu. So any Docker commands are not going to work. So for that, I need to once again exit and give docker ps-a అనేటటువంటి command. If you observe here, we have changed the name where Amazon Linux అనేటటువంటి container execute అయినటువంటి దానికి we've given it a name. Now both are in exited state, right? Both are in its exited state. లేకపోతే ఇంతకు ముందు ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ యూ డాకర్ కమాండ్స్ రన్ అవ్వవు అని చెప్పేసి ఐ విల్ స్పిన్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్ హియర్ మేబీ ఆన్ ఉబంటు. లెట్స్ సే డాకర్ ఇమేజెస్ మనకు ప్రస్తుతానికి ఏవేవి ఉన్నాయి. ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ మై అమెజాన్ లైనక్స్ అండ్ CentOS. నౌ ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ గివ్ docker run it hyphen name. I'm going to call this container3, and I am going to give Amazon Linux. Unable to find image. Amazon. Okay. Amazon Linux. Thank you for being attentive. Let me go ahead and install Git here. Install Git. All right. The Git is successfully now running as expected. Let's see if it works. Git is currently being installed in our Amazon Linux, which is the second container. Or now the naming convention, as per the naming convention, it is going to be the third container. Let's see. All right. Now let me go ahead and give the git command. Any kind of git commands should ideally work if the version is able to spit out. Sorry, if this is able to spit out the version. All right. Here I have successfully gone ahead in my third container, which is based off of Amazon Linux. I have successfully gone ahead and installed Git, and I will be able to utilize this. Now I'm going to exit from here and let us see another command, docker ps-a. What is running and what is not working అనేటటువంటిది docker ps-a అనేటటువంటిది చూపిస్తుంది. -a is all. దాని తర్వాత if you observe, we have currently spinned 4 containers with 4 different container IDs based off of this particular image. ఇక్కడ image name కి బదులు you can also give out your image ID. Now ఆ image ID ఎక్కడ దొరుకుతుంది? docker images అని టైప్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ either you can give your image ID or your entire name. For Ubuntu, seemingly it did not work. I will take a look into it, but let us see the next portion of it. Ladies and gentlemen, we report observe cheste ganaka pratisari when we have gone inside of one of the containers, exit చేసినటువంటి వెంటనే the container has gone down, right? మరి కంటైనర్ డౌన్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే what should I do? I'll go ahead and once again utilize Amazon Linux, docker run in -t interactive terminal, hyphen name కూడా ఇస్తా,
and I'm going to call this container 4 hyphen Krishna ankondi. And this is based off of Amazon Linux. Correct enough? All right. All right, I'm inside of my bash. ఇక్కడ ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ మై కంటైనర్. నేను ఈ కంటైనర్ ని రన్ చేస్తూ కంటిన్యూస్ గా ఈ కంటైనర్ రన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే కనుక ఐ నీడ్ టు హిట్ కంట్రోల్ ప్లస్ పి ప్లస్ క్యూ. You are not supposed to type this. You are supposed to hit this on your computer or your keyboard. Control P Q. Now I'm back to my root Docker server. Now I can simply go ahead and do docker ps-a to see what are all the active running containers and non-running containers. Here, if you observe, these bottom 4 are non-working or it is exited. But if you observe, the newly created container is still up and running, up by 38 seconds. Now, this was definitely a mouthful, so I'm going to end the session with one last command, which is docker ps. That's it. Docker ps అనేటటువంటి కమాండ్ ఇస్తే ఓన్లీ ద యాక్టివ్ రన్నింగ్ కంటైనర్స్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే మీకు తెలుస్తాయి, నాట్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిటెడ్. I'm going to stop the recording at this point to take any of your guys' questions. If you need clarity about any of the topics that we've just discussed, I will be available right now.